Har du noen gang hørt om en katt som blir jeter? Denne gruppen fortellingen handler om TomTom. En liten strippet katt som forvandlet helt guards, miljo med sin styrk, talmediet og varm. Hvis du elsker historier om unik dyreband som berører tett, ikke glemme like, kommenter og abonner for flere rørende øyeblikk. TomToms ris begynte ikke med trygget og kjærlighet, men med kulde, usikkerhet og til desperat sak etter tilhørighet. Han var en villkatt, fått uten menneskelig kontakt, formet vi overlevelse og motgang. Men midt i denne tilværelsen fant han ikke juventet mal. En flokk med sauer som skulle forandre alt han trodde han visste om seg selv. Da TomTom først dukket opp på garden, holdt han seg på avstand. Han var sky, utemet og vant til å klare seg alene. Ingen kan ane at denne bestgjedden katten bar på en still lengsel etter family og formål. Mens andre dyr vil løpe eller nær, esto sauen still. Det betraktet ham nysgjerrig, uten at I det motet skjedd no spesielt. TomToms ikke berdor men et i fellesskap. Han begynte å snike seg nærmere dag for dag. Studere rytmen, bevegel sin og hierarkiet I denne mike aln verdenen. Denne talmedic tilnærmingen gjorde at sauen gradvis akseptert ham som en av sin egni. Etter hvert begynte lam å falge etter TomTom. Som om det instinktivt følte at han var en beskytter og ikke en trussel. DSMA, klassit stigen dyr speilet hans precis, rolig bevegelser. Det var ikke usannsynlig sinn. En liten katt som leder en grupp lam over en gen, som en still vokter. TomTom begynte tilbringe mer og mer tid med I flokken. Og fantar og I luktene vi hoi. Den dyp stillheten under appen himmel og forlelsen av hår til. Hans tilstedeværelse bli ikke bare tolerert. Den bli verdsatt. Men veien til å bli en jeter var ikke uten at fordringer. TomTom var fortsatt villagertett og kun til tider bil forliken. Hoppa på en saurig eller nappa it og som om det var en lekekamerat. Gardens eier mat lær ham skansomhet. At family betyr å være talmedig, beskittent og mild. SMA korrigeringer hjalp ham forste reglin for samspill. TomTom lært raskt. Hans skarp blikk, intelligent skinn og nederlig empati gjorde ham til en elev som vokst haver dag. I dager TomTom ikke lenger bær en gest I flokken. Han dyrs vokter. Sauen beveger seg over Jordin. Holder han seg aldri langt unna. Han klatrer I trær eller balanser på gjerdestolper med et vacant blikk rettet mot horisonten. Instinktin hans, som en gang holdt ham I liv I villmarken, nå rettet imot å beskytte mest sårbar. Morsomme stoler fullstendig på ham og lar lamin sove tett inntil ham det selv vandrer bort for å spise. TomTom sitter blant dem med still stolthet. Et levende bevis på hvordan kjærlighet kan transformer et liv. Dette rendes I vorden denne katten, som en gang levde et liv I ensomhet, nå hviler fredelig I høyet sammen med sin aln folgesvenner. Han går side om side med dem. Delier plassen dyrs og leker forsiktig med angst. TomTom ikke lenger utenfor stand. Han en integrert del av flokken. For gardsiren blir TomTom også en pamanel sønnsvær kanjias. Lojalitet, intelligence og gjørdelag. Ham var ikke bare ham et gem, men la ham velge til fellesskap han selv ønsket beskitt. TomToms history viser at dyreband ikke alltid følger regler eller forventninger. En katt kan bli en jeter, en villkatt kan bli til familiemedlem, og en flokk kan akseptere en fremd som sin egen. Dette ikke bare en satt anekdot, men et eksempel på hvordan omsorg, talmediet og respekt kan bygge broer mellom arter. En tid mange duer forlates eller misforstes. Minner TomTom oss på at det finnes plass for tillit og tilhørighet, selv på det mest juventid stedin. For deg som vader ta I dyren I livet ditt, viser TomToms risviktigheten av forberdelse og respekt for dyrets natur. For du bringer et nytt familiemedlem gem. Spesielt et juvenlig eller eksotisk dyr.
Bor du alltid rad for deg med experter og forste dyrs behav. Lit research kan bedre et liv I like bade for deg og dyret. Tom fant sitt gem blant sauin. Men det var talmediet og forstales som gjorde det mulig. Saner du ser Tom sitt høyt på jordet. Orin rettet fremover. Blikket arvakant og halen let krollet rundt potin. Ser du ikke bare en katt. Du ser et levende symbol på tilhørighet, beskittels og vennskap. Han Marian en jeter. Han ikke bindeld mellom vil natur og trygget. Et light rovder som bli en mild vokter. Det gjør ham til en sann inspirasjon. Ikke bare for dyre venner, men for alle som træer på forvandling og nye begynnelser. Hvis Toms history rort deg til gjerne liker, legg igjen en kommentar og abonner for flere utrolige historier. Vi har seg mange flere 6 glidos til deli med degree la Tom være en pamanel som et selv demins kan gjøre den stors forskjellen. Og et ekt omsorg kan big broer styrkere inn en instinkter og fordommer. Det ikke bare en katt som blir jeter. Det en history å finne til gem, et formel og en family. Akkurat der man minst ventet det.